But the mess is being faced by Pakistani society and state. And in this environment, we have to carry on and show our commitment to democracy. To democracy which can deliver, to democracy which can be credible, to democracy which goes towards settling with an idea of a liberal democracy, an inclusive democracy. There are big or small democracies within region, outside the region, some very liberal, some not that liberal. It has its own journey, and Pakistan has its own peculiar case too. Now coming specifically to 2024's election, I congratulate and applaud the role of all law enforcement agencies, be it police, paramilitary, military, above all things, that they ensured a peaceful day to conduct that democratic exercise between 8 to 5, and that is a big applause. We were apprehensive, as you all know, that a day prior to the elections, a very unfortunate incident, well, two incidents occurred in the province of Balochistan, from which I also hail, in the district of Kashin and district of Kilasafala. And more than 20 people lost their precious life, and there are many, many injured. The other parts of the country was also facing the same kind of threats, and in this environment, these peaceful happening on that day is a big achievement. Along with that, I anticipate and I am eagerly waiting that the elected government of the people of Pakistan comes and takes over this reign. The transition of power smoothly goes into the hands of the mandated people, the elected representative of the people of Pakistan, and they focus on the immediate economic challenges faced by this country of 240 million people. The rest related, be it security, foreign policy challenges or other challenges, and take this nation to the destiny where it deserves. Let me open the Q&A session. I'm sure there are many, and shall we start from the national or international? Let's start from national. जी जज जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं, कई जगह लोग जो है वो अपने पिटिशन वगैरह में भी गए हैं। आज भी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें इल्म में आई हैं कि कुछ लोग एहतजाज की आड़ में 9 मई की तर्ज के कुछ वाक़यात दोहराने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इस तरह की क्या आपके पास इत्तलात हैं? कुछ लोग ऐसी बातें भी करें सोशल मीडिया पे कि डाका बना दिया जाएगा पाकिस्तान को इंतखाबात के नताइज के हवाले से, तो इस पे हुकूमत कॉन्शियस है, क्या इक़दाम कर रही है? ऐसी कुछ चीज़ें इल्म में हैं, ज़रा बताइएगा कौम को। देखिए, ये एक इंतहाई बेहुदा एनालॉजी है कि डाका बना दिया जाएगा, और ना इस तरह के किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, ना इस तरह की किसी की कैपेसिटी है। ये महज वो जो एक चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मुझे 2018 में भी डाका की बातें याद है। टीवी पे लोग कहते थे कि जनाब अगर आपने PMLN उस वक्त का इशू था कि मैंडेट नहीं दिया तो ये बांग्लादेश की याद ताज़ा हो जाएगी और डाका बन जाएगा। फिर हमने देखा वो 5 साल ना डाका बना, ना इस्लामाबाद रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह रह गई। ये रेट्रिक्स होती हैं, ये रेट्रिक्स होती हैं। पाकिस्तान एक बहुत मुस्तहकम दिफाई अंदाज से, सोसाइटी के अंदाज से एक मुल्क है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है, और इस तरह की बेहुदगी सोची भी नहीं जा सकती। बाकी दुनिया भी बड़ी विजिलेंट है, इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। हमारे यहाँ तज्ज़िया निगार और रिपोर्टर और तबसरा निगार बाज़ औक़ात बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं और इस तरह की गुफ्तगू फरमा देते हैं जिसकी जो बितुकी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर राइटर्स होंगे जो राइट्स की तरफ जाएंगे, उनको अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का हक है, ये माजी में भी होता रहा है, ये अभी भी होगा, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है।
اگر میں کہوں کہ نہیں جی لوگ احتجاج بھی نہ کریں تو یہ ہم فیشزم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں نہ کریں؟ اگر لوگوں کو کسی نقطۂ نگاہ پہ اعتراض ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہوئی ہے, وہ اپنی ڈیموکریسی میں آواز بلند کرتے ہیں, وہ پلائی کارڈ اٹھاتے ہیں, وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اگر یہی پیسفل رویہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے, لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا جائے, معاشی جو پہیہ ہے اس کو روکنے کے طرف گامزن ہو, یہ انارکی کی صورتحال اور کیاس کی صورتحال ہوتی ہے. اس کو کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی, نہ ہم دیں گے. کٹنگ اٹ شارٹ کہ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی احتجاج کا حق ہے, لوگ کرتے رہیں احتجاج. یس جی آپ مائک دے دو ان کو. نہیں آپ نہیں, ساتھ میں. ہاں پھر آپ کی طرف آؤں گا. It is all reported by foreign media internationally, local organizations, even election observers. They did report about some of the irregularities that did take place. And then the late transmission of results by the returning officers. And those who lost, they alleged that these Form 45 and 47 were allegedly tampered and they were made to defeat. So actually you are the caretaker Prime Minister, and many times you said that it was your mandate to hold these elections. So who was actually responsible for these type of things that did take place, including late transmission of results? And sometimes the returning officers, they did speak that they were under tremendous pressure. So from where that pressure came, from where this hidden pressure was actually? And I will definitely support the statement made by the Army Chief, who also congratulated the nation. So did you talk to the Army Chief on this particular issue, as who was actually behind this entire scene or game? Thank you so much. I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. میں آتا ہوں فارم سو کالڈ 45, 47, 49 کا جو یہ پروسیس ہے. ایشو یہ ہوا بدقسمتی سے, اور شاید یہ محض اس الیکشن میں نہیں, اس سے پہلے والے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا ہے کہ پہلے چند گھنٹوں میں ہی, جس کو آپ کے میڈیا میں غیر حتمی نتائج کہتے ہیں, جن کا حتمی طور پہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ فگرز ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک دوڑ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں بریک کروں, میں ریلیز کروں نیوز, اور ایٹ ٹائمز انویریفائڈ قسم کی فگرز, وہ پروجیکشن ان کی شروع ہوتی گئی. ساتھ میں اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگا ہے یہ اراؤنڈ 6 کروڑ 5 لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ لیٹ سے سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں. انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا. ہمیں کتنا لگا کسی کو پتہ؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن, پتہ کسی کو نہیں ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ, ڈز اینی ون نو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک ٹو کمپائل the results in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں. Sir, I'm asking about a figure. Do you have the figure? Okay. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے, سوال کا جواب نہیں ہے. او میرے بھائی نہیں ہے نا کسی کے پاس, اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے؟ وہ دیکھیں فورن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں. میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا
کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے. ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب نے کہا نہیں. بس اتنی سی بات ہے, اب آگے چلتے ہیں. 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے. 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو, پھر میں بتا دیتا ہوں, 66 آورز میں ہوئے تھے, 66 گھنٹے میں. جب کتنے پولنگ اسٹیشنز تھے آپ کے خیال میں؟ 92,000. چلو میں خود بتا دیتا ہوں, فگر نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن پہ. 92,000 پولنگ اسٹیشنز تھے, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا, وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پرووائڈ کی جائے گی, اور وہ آر او کے آفس تک لے کر آئیں گے. اس سے پہلے کاؤنٹنگ ہونی تھی. آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا, اور پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو ریگ کر دیا گیا ہے, چینج ہو گئے ریزلٹس, پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا, ایک انقلاب آ گیا, اور اس انقلاب کو روک لیا گیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریئل ٹائم میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کو ریزنیبل ہونا پڑے گا. ان ریزن ہو سکتا ہے ارریگولرٹیز ہوئی ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, اس کے لیے فورمز موجود ہیں. اس کے لیے ٹرائیبیونل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ان تمام جماعتوں نے پاس کیا تھا, اسی کے تحت یہ پروسیجرز رکھے گئے ہیں نا, یا کور کمانڈر کانفرنس میں یہ پروسیجرز پاس ہوئے تھے. مطلب کچھ تو انصاف کرے نا, اور انہی پروسیجرز کو فالو کرنا پڑے گا. یہی ڈیموکریسی ہے. ہم سارے ڈیموکریسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. کمیٹڈ ڈیموکریسی میں پروسیس اور پروسیجر, وہ ہو سکتا ہے وہ غلط پروسیس ہو, وہ ہو سکتا ہے غلط پروسیجر ہو. پاکستان کے پاس 3-4 تجربے آ گئے ہیں الیکشنز کے. انشاءاللہ یہ پارلیمان ہوگا, یہ اپنے الیکٹورل پروسیس کو اور بہتر کر لیں. یہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے کہ میں نے تو ان کو پروسیجرز دینے تھے, وہ تو اس ایکٹ کے تحت چلنے تھے. ایک منٹ, میں کسی فارن جرنلسٹ کو لے لیتا ہوں. اینی فارن جرنلسٹ؟ یس. Build on Mateen's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kelacephala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people. We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country, and there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice?
that we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate the electoral process and do the rigging, so they went for the disruption of the mobile service. But it was a reason for delay. Well, of course, look at that. Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. The delays that does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their elections? It happened in Indonesia. Did they rig that election? Delayed can be afforded and delayed process can be explained. We were spreaded a country of 240 million people with 92,000 polling stations across the country. And they had to be brought back from the clusters to the RO offices and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometime there would be delays in which should and can be explained. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. And in 2018, it was 66 hours. So why so vehement allegations this time? I'm surprised on that. Yes. سر ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے پاس یہ 36 گھنٹے کا فگر کہاں سے آیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ رات کے 10 بجے اور رات کے پھر صبح 2 بجے لاسٹ ڈیڈ لائن ہے تمام ریزلٹس کو اناؤنس کرنے کی. تو اس حساب سے تو 9 گھنٹے بنتے ہیں، 36 گھنٹے ممکن ہے آپ کو الیکشن کمیشن نے بتایا وہ کتنا درست ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سر رات 10 بجے میری نہیں، آپ کی نہیں، چیف الیکشن کمشنر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ریٹرننگ افسران کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ رزلٹ سبمٹ کرا دیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کس بنیاد پہ ایسا کیا گیا؟ اور سر اس وقت اگر دیکھیں آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور بولان سے لے کے وزیرستان تک لوگ سڑکوں پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے اندر لوگ مر بھی رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ سر 1600 پوائنٹ آج کے دن گر گئی ہے، اور یورپین کیپٹلز ہو یا امریکہ ہو سارا اس پروسیس کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ سے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جیتنے والے الیکشن ہارنے والوں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. تو سر کل کو اس آج کے دور کے بارے میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کا ذکر ہوگا، تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایک اپ رائٹ پرائم منسٹر کے طور پہ لکھا جائے اور آپ کو انویسٹیگیشن کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن 9 فروری کو اچانک صورتحال بدل گئی؟ تو سر 9 فروری کے منصوبہ سازوں کو جانچنے کے لیے بھی آپ کو کمیشن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اگر مورخ خواب تھے تو میری خیر نہیں ہے. تاریخ لکھنے والا کون ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے میں شاہد صاحب پھر آپ کو دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پہ ایمان کی حد تک اگر یقین رکھ کے سوال کریں گے نا تو ایمان کوئی کسی کا نہیں بدل سکتا. آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کو یقین ہے ان چیزوں کا. اب دلیل سے تو آپ نے سننا نہیں ہے، اور اگر جب دلیل سے سننے کا انکار ہوگا تو مدلل گفتگو کی گنجائش بڑی کم ہو جاتی ہے. بولان سے لے کر یہاں تک اسلام آباد تک یہ 2013 میں احتجاج نہیں ہو رہا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے تاریخ میں آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا کردار لکھا جائے گا. اس دفعہ آپ کو تاریخ لکھنے کا بڑا شوق ہے. 2018 میں کیا تاریخ لکھنے کا اور ہسٹری کو کنسٹرکٹ کرنے کا کسی صحافی کو، کسی گروہ کو خیال آیا تھا؟ یہ ہماری دفعہ یہ ہے، لکھ لیں تاریخ، مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ نہ لکھیں، ضرور لکھیں.
ये हर इलेक्शन में 35 पे पंक्चर और फिर बाद में उसको कहा कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, ये किसने कहा था? उस वक्त जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और फिर उस जुडिशल कमीशन का क्या आउटपुट था? उन्होंने क्या कहा कि बाय एंड लार्ज ये रेगुलर हुए हैं, इसमें रेगुलरिटीज नहीं है। मैं इन्वेस्टिगेशन को अलाउ करूं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने EU, UK, US हमारे दोस्त ममालिक हैं ये, लेकिन हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का वो एब्सोल्युटली नॉट, कभी आपको बड़ा शौक होगा ना, कोई है इस जगह पर, या एब्सोल्युटली यस करवाना है इस वक्त? और मेरी सुन, जब सवाल कर ले फिर मेरी बात भी पूरी सुना करें। हमारे इन दोस्तों की बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि दे framed their initial assessment on the social media and digital space fractured information, fabricated information, and responsible government should wait and filter, take their time, and then have a position. That would have been better. Having said this, if we have to investigate, if we have to inquire, we will not that do on the demand of either United States or United Kingdom or EU. We have got our own procedures. We are a sovereign country. We have got our own laws to deal with such challenges. I mean, such challenges were there on Capitol Hill. Did we say that US should go and ask for a judicial commission, that whether it was Mr. Trump or Mr. Biden who would be the future president of the United States of America? It is not for us, and it is not for them. We will do, if required, according to our own laws. For me, the demand of a PTI individual is more important than the US government, UK government, EU combined. Why don't you give me the reference of these people? Why you are referring me back to these foreign governments? And you've been constantly accusing the people that they are the agents of those governments. And now for our domestic democratic exercise, you are begging and referring the help of those every government and taking their criticism as the one of the most important and sacrosanct comment, where they have their own flaws in their processes. But that is their domestic issue. It is for them to handle that. It is not for us. We will take care of our democracy on our own. Thank you. Yes. I don't know your name, but no, not Tahir Mughal. Just the lady. Yep. Thank you very much. Oh, that one as well. Thanks. Thank you very much. It's Caroline Davis from BBC News. Just back on the comments earlier that we were talking about, you were talking about the fact that you had evidence, you said, of a potential terror attack in the country, which is why the internet was cut. Not internet, the mobile internet services. Are you able to provide evidence of that terror attack and any information that you can give us about that? And secondly, given that this has happened, it's the first time I think this has happened in a general election where it's been countrywide that the mobile internet access has been cut during a general election. Is this something that you anticipate will happen in subsequent general elections in Pakistan? Let me first clarify, because it is being overlapped by this internet services and the mobile services. And yes, the mobile data is associated with the mobile services. So the two has to be differentiated. First of all, the intelligence evidence which we have will never ever be compromised by bringing them to the public domain. Just on the second day of election, that is 9th of February, an operation was conducted and a prominent leader of Daesh was neutralized and eliminated in the same Kilasafullah district. But I know it is of no interest to anyone, so it was not reported.
So we were and we are conducting operations against all those individuals who have this sort of ill planning, ill intentions for the people of this country. But providing information in the public domain will compromise all the security operation, which of course we would never do. But yes, there is a credible evidence as a government what we are saying, and our credibility is established when such individuals are eliminated. Media needs to do a follow-up on that whatever we said, is there any outcome in that direction or not? And in this case, there is. There is a very important individual who was associated with Pishin and Kalacephala attacks, was eliminated on 9th of February. So the security forces on the one hand was providing security to the people, and at the same time they are conducting operations against them. Well, in future's election, it depends on the future government that they have to do that assessment. It wouldn't be me. And whatever assessment the government of the time exercise, I definitely, as a responsible citizen, would trust their credibility and would accept what they say. But it is not for me to speculate that what future governments would do in this regard. जी चलो आप ले लो. सर, इलेक्शन के बाद एक ट्वीट सामने आई सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हमारी मेहनत पे पानी न फेरा जाता तो आज इंतखाबी नताइज में इतनी ताख़ीर भी न होती और अखराजात में भी बड़ी कमी वाक़या होती. तो क्या आप नहीं समझते कि सदर मुमलिकत की ये स्टेटमेंट भी इलेक्शन के अमल को मशकूक बनाने का एक उनका बयान कहा जा सकता है? और क्या आप समझते हैं कि ये जो धांधली की शिकायत हैं जो पूरे मुल्क में इस वक्त सुनाई दी जा रही हैं, इनका हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है? क्या मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि इस हवाले से जाना चाहिए कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो? देखिए, इस पर मेरी एक राय तो हो सकती है, लेकिन मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता. यही मेरी भी मौदबाना गुजारिश थी कि ये आने वाले पार्लियामान, ये बड़ी एक तजवीज़ है और बड़ी मुनासिब तजवीज़ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरफ, काउंट की तरफ जाएं. उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है, दूसरे सवालात आ जाते हैं. बदकिस्मती से अगर सियासी जमातें पार्लियामान के फ्लोर पे कानून साजी इसके तहत कंसेंसस के साथ नहीं करेंगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर इलेक्शन में तबातुर के साथ इसी तरह के इल्ज़ामात आते थे, आते हैं और बदकिस्मती से मुझे लग रहा है कि आते रहेंगे. So we need to have a dialogue on this account कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से एक्सेप्टेबल किया जाए, जहाँ पे इदारों पे इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात ना लगें, जहाँ पे सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैनिपुलेशन ना कर सकें, जहाँ वन मैन वन वोट के तकद्दुस को निस्बतन बेहतर किया जा सके. ये वो सेहतमंद गुफ्तगू है जिसको किस जी शऊर ने इस मुल्क में रोका हुआ है. पार्लियामान का फ्लोर आपके पास अवेलेबल है. ये टॉक शो में तो डिसाइड होना नहीं, टॉक शो में कंट्रीब्यूट हो सकता है कि इस गुफ्तगू के हवाले से मीडिया से, सिविल सोसाइटी से मुस्बत तजावीज़ आएँ, कंट्रीब्यूशंस आएँ, लेकिन फैसले साजी का जो मकाम है, जो जगह है, वो पार्लियामान है. तो वो पार्लियामान आ रही है, वहाँ पर अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है. पीटीआई की है, पीएमएलएन की है, जेयूआई की है, पीपीपी की है. ये सर जोड़ें, ये प्राइमरीली पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की रेपुटेशन का मसला है. ये मेरी ज़ात की रेपुटेशन का मसला नहीं. शहजाद साहब मेरे लिए तारीख लिखना चाहते हैं, तारीख पूरी पॉलिटिकल क्लास की लिखी जा रही है. करें, गौर व फिक्र करें, उस पर कर लें, इस पर कानून साजी. मैं इसके लिए पॉजिटिव हूँगा, मैं इसके लिए मस्बत राय रखता हूँ. मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाने चाहिए और उस पर थ्रेड बेयर, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन कोई एक पैमाना नहीं है. गुफ्तगू इस पर खुले जहन के साथ होनी चाहिए, खुले दिल के साथ होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाए. Hi, Said. Yeah, please go on.
Prime Minister, just to get your position again, sorry, on this issue of the election, do you believe that they were conducted in a free and fair manner? And what lessons do you think should be drawn from this particular exercise? Well, this free and fair election, I personally feel, is a very subjective term. And according to the perspective of the government, yes, it was free, fair, on the account that we did not have any institutional mechanism either in fear or favor of any entity, political group, or individual. So that was the stated policy of the government. Whether there were irregularities or there was an ideal situation where there's not a single incident of irregularity, I would be blatantly lying them. Of course, there would be complaints, there would be issues regarding the irregularities, but there is a procedure and mechanism to address that. And that mechanism has been codified by the Act of the Parliament. And that Act of the Parliament gives you multiple forums to address that. And this has been a contestant issue throughout in the political history of Pakistan. People have always raised questions on the electoral process in our history. So it's high time that I agree that the future parliament should focus more on this electoral process, the system of the balloting and the rest of the issues affiliated with it, the role of the election commission, how much further it needs to be strengthened. It's a constitutional body. I personally feel that we should have a more robust and more independent financially and administratively, both election commission in this country, where even the idea of the caretaker government, that needs to be deliberated in the parliament, and whether there is a need for one or not, these all things is and are for the wisdom of the people, which would be reflected in the forthcoming parliament. Let them deliberate this and conclude and have a view on that. Controversy, the complaints, the share prices, as you must have seen, have been dropping every day. Across the business community, there's a great deal of nervousness and the belief, fairly widespread belief, that Pakistan is heading towards a prolonged period of political instability, bickering, growing internal divisions. What do you say to such people? And of course, the complaints are, on the face of it, seem to be more than what we've seen in after previous elections. We can discuss and argue on this for long, but I'm just narrating back, reflecting to my prior experiences with other elections. Thank you, sir. Let's say, first of all, the complaint, whether they are less in number or more in number, there is an available forum. There is an available forum, and the mechanism and the process has to be followed in letter and spirit. One, the fear within the business community or in the larger section of the society that whether we would be heading towards political instability, I wish, in my assessment, both is that no, that won't be the case. The reason is that this small number of days in which this transition has to take place, when the parliament would be convened, the newly elected members would take oath, and after taking the oath, the magic number of 169, whosoever gathers and garners that support on the floor of the House would be elected as the leader of the House and the future Prime Minister of the country. Once that question is settled, this particular uneasiness, I presume, would be addressed immediately, and it would send a very positive wave to the market, to the domestic audience, to the international audience, and a sense of settlement would start beginning from there. Yes, after that moment, there are quite serious economic challenges for the next government. That is more important as a citizen, a concern for me, that how
As a nation of 240 million people, we would take on those challenges vis-a-vis our taxation, revenue generation, spending of the government, our international commitments for the repayments, and all those challenges. That worries me more, rather than this so-called instability for apparently few days, if not more than that. Yeah. نہیں وہ آپ سے پیچھے. I'll come back to you then. جی جی اس کو ہاں. تھینک یو سر. دس از اویس کینی 24 نیوز اسلام آباد. جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کھلا سر، جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے، یہی میرا سوال ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے تو آپ نے تفصیلی بات کی ہے، جو آنے والی حکومت ہے ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو جائزہ قسط ہے اس کے لیے بھی جانا ہے، تو کوئی بڑے جو چیلنجز ہیں، کیونکہ آپ نے بھی سسٹم دیکھا ہے، تو کون سے ایسے بڑے چیلنجز ہیں جو فوری طور پر جو ہے نیکسٹ پرائم منسٹر گورنمنٹ کو جو ہے فیس کرنے پڑیں گے؟ تھینک یو سر. دیکھیں امیڈیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا ایک پروگرام پہ بات کرنی ہوگی. یہ آنے والے حکومت کا سب سے بڑا میرے خیال میں ایک چیلنج ہوگا. پولیٹیکل ہیلنگ کے حوالے سے میرے خیال میں براڈ بیس پہ جو بھی آنے والی حکومت ہو، وہ جس کی بھی بنے، ان کو ہمارے جو انٹرنل ڈویژنس ہیں، پولیٹیکل ڈویژنس ہیں فار اکنامک اسٹیبلٹی، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے پولیٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے، ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ اس پہ اپنی لیڈ رول لیں، اور اس میں اکراس آپ کو لیجسلیشن میں جو مخالف یا اپوزیشن میں جو جماعت یا لوگ ہوں گے ان کی ضرورت ہوگی. آپ بہت ساری ایسی قوانین کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ آپ کو کنسنسس یا میجورٹی کے ساتھ، اگر کنسنسس نہ ہو اس میں ان کی